Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman. Kita mulai pembahasan di halaman 11 12 ya, teman-teman ya. Ini sebelum kita bahas soal, kita pelajari dulu nih teman-teman. Jadi simple present. Kalau dari buku yang ini teman-teman ya, Understanding and Using English Grammar second edition. Kalau dulu tuh Uma ini belajar pas kuliah itu 1 sampai semester 4 kalau nggak salah. Betty Scramper Azhar. Jadi tuh ini buku benar-benar penting banget ya di jurusan Uma waktu itu. Jadi ini simple present, ini kita bedakan simple present dan present progressive. Dari buku sini kita bisa lihat ya teman-teman, contohnya itu water consists of hydrogen and oxygen. Most animals kill only for food. The world is round. The simple present says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. It is used for general statement of fact. Jadi simple present itu digunakan untuk pernyataan secara general, fakta ya teman-teman. Selanjutnya juga digunakan untuk I study for 2 hours every night. My classes begin at 9. Simple present is used to express habitual or everyday activity. Jadi di sini yang kedua itu simple present itu digunakan untuk habitual everyday atau enggak daily activity, everyday activity ya, kebiasaan. Selanjutnya I have only $1 right now. I don't recognize that man. He needs a pen right now. Certain verbs are not used in the progressive tenses. Nanti kita bisa lihat di chart 1 sampai 9 ya teman-teman. With these verbs, the simple present may indicate a situation that exists right now at the moment of speaking. Jadi digunakan di sekarang pada saat dibicarakan. Kita lihat di chart 1 sampai 9 teman-teman. Nah ini dia nih, non progressive verbs itu yang tadi chart 1 sampai 9 itu. Jadi ada knows ya, nggak bisa knowing. Nah di sini beberapa verbs yang digunakan tidak boleh progresif ya teman-teman ya. Ada kalau misalnya mental state seperti know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think bisa thinking, bisa think ya, bisa pakai ing juga, pakai progresif atau enggak. Ini emotional state seperti love, like, appreciate, hate, dislike. Possession seperti possess, have, own, belong. Sense perception seperti taste, smell, hear, feel, see. Other existing states like seem, look, appear. Nah itu dia teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan present progressive. Di sini John is sleeping right now. Tadi sama-sama right now ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini needs nggak bisa needing teman-teman. Jadi dia pakainya simple present. I need an umbrella because it is raining. John and Mary are talking on the phone. The present progressive expresses an activity that is in progress at the moment of speaking. Jadi masih berlangsung teman-teman ya. It begin in the recent past, is continuing at present, and will probably end at some point in the future. Jadi dimulai dari sekarang dan berakhir nanti teman-teman. I'm taking 5 courses this semester. John is trying to improve his work habits. She's writing another book this year. Often the activity is of a general nature, something generally in progress this week, this month, this year. Jadi ini bisa digunakan present progressive itu dengan ketangan waktu this week, this month, this year. Nggak mesti right now, nggak mesti now juga ya teman-teman ya.
The sentence means that writing a book is a general activity she is engaged in at present, but it doesn't mean that at the moment of speaking she is sitting at her desk with pen in hand. Jadi bukan berarti dia sedang menulis itu sekarang dia lagi nulis duduk di depan meja, bukan berarti. Jadi itu maksudnya kalau dia sedang menulis ya emang lagi progres menulis, masih berlangsung menulis, cuma enggak saat dia ngomong pun dia menulis gitu, bukan ya teman-teman ya. Nah ini dia tabelnya seperti ini, jadi startnya dari sini progress sampai future. Nah kalau simple present ini sedang berlangsungnya sampai lama ya, terus berlangsung gitu ya teman-teman. Itu bedanya antara simple present dan present progresif. Nah sekarang kita bahas soalnya yuk teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, use either the simple present or present progressive of the verbs in parentheses. Diane can come to the phone because she is washing her hair. Jadi si Diane itu tidak bisa angkat telepon karena dia sedang mencuci. Jadi pas telepon bunyi dia tuh sudah mulai mencuci ya teman-teman, seperti itu. Diane wash bla 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 her hair every other day or so. Oke, karena di sini ada every other berarti ketahuan ya teman-teman ya, seperti tadi kita udah bahas sebelumnya kalau every itu di sini nih ada every ya, everyday habitual ya. Nah itu udah menunjukkan juga habitual. Jadi ya washes, Diane washes her hair every other day or so. Kathy sit usually bla 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 in the front row during classes, but today she bla 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 in the last row. Kira-kira apa teman-teman? Ya, Kathy usually sits. Biasanya pakai S ya. Kathy usually sits in the front row during classes, but today she is sitting pakai ing ya teman-teman. Ini present progressive in the last row. Please be quiet, I am trying to concentrate. Jadi tuh dia sedang mencoba untuk konsentrasi. Lock you always bla 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 the door to your apartment when you leave. Do you usually atau enggak nggak pakai usually di sini, always ya. Do you always lock the door to your apartment when you leave? Jadi ini kebiasaan, apakah kamu biasanya mengunci pintu saat kamu meninggalkan rumah gitu. I wrote to my friend last week. She hasn't answered my letter yet. I wait still bla 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 for a reply. Ya teman-teman, betul betul. I still wait for a reply. Jadi tuh dia masih menunggu. Ini pakainya salah. I'm still waiting for a reply. Jadi dia masih menunggu. Menunggunya bukan berarti sekarang lagi menunggu sambil nungguin aja, nggak bisa sambil makan, bisa sambil tiduran gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya dia sedang menunggu ya, pakai ing ya teman-teman ya. Ini masih berlangsung ya teman-teman. After 3 days of rain, I'm glad the sun bla 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 again today. Kira-kira apa teman-teman? Ya, I'm glad the sun shines again today. Pakai S ya, shines, karena ini fakta dan general truth ya teman-teman ya. Every morning the sun, ada every berarti ya, the sun shines in my bedroom window and wakes me up ya, pakai S juga ya teman-teman ya. Ini udah ketahuan every morning. Selanjutnya look it ya, it is snowing. Lihat, sedang bersalju sekarang ini. It's beautiful. This is the first time I have ever seen snow. It apa kira-kira? It doesn't snow in my country. Ya, itu cantik ya.
Ini pertama kali saya baru pernah lihat salju seperti ini gitu. Di tempat saya tidak ada salju. Mike is a student but he blah 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 go not to school right now because it's summer. Ada right now-nya. Kira-kira apa teman-teman? Mike is a student but he is not going to school right now because it's summer. He blah 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 attend college from September to May every year. Kira-kira apa? Ya, attends. He attends college from September to May every year, but in the summers he have but in the summer he usually has a job at the post office. In fact, he blah 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 there this summer. Yeah, in fact, he is working there this summer. Oke, cukup sekian ya video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan jika ada yang salah mohon diperbaiki ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.